So guys, ito yung uncle na supportive. Bali husband ng auntie ni Mrs. So andito sila ngayon kasi susunduin kami at dalhin kami doon sa kulungan. Kulungan joke. Sa kanilang old town house din sa probinsya. Bali, prepare kami ngayon ng lunch. Iba kasi sila dito pag mag lunch late. Pero okay lang, sanay na kasi maraming kinakain. And then, pasyal mo daw ng isang oras bago magpaprobinsya. The old town of Warsaw. Nabingwit kong Polish at ang nakabingwit ay mangingisda sa Pinas. Land from Philippines to Poland at last.
guys, ito yung pinaka old restaurant dito sa Old Town sa Warsaw. So yung putahe at yung lasa nitong mga recipe ay hindi daw nagbabago all through the years. Kaya pasukin na natin. I feel good smell. Okay. Przepraszam. Jacket baby. Conchita, but Kailangan daw i-remove yung jacket kasi wala na ano dito. So ito pa lang yung menu. Menu. Ale może to by... Czemu nie wziąłeś tej żadnej zupy? Nie, ja to tam jak ja zjem, to myślisz, że cukier Oho. w sensie, że You want to try? Przepraszam. Uważać, jest gorąca. Like sizzling hot. Oh, Be careful, don't turn like it. okay. Sizzling hot. Sizzling. Smoky food. Mom, I have my favorite from childhood. Here, this is a potato, let's say, pieczone potato pancakes with quiet with sauce, gulasz. Moje są słodkie, z serem i barszczyk z uszkami. Hi guys, so well, masarap ang timpla ng Polish food, pero mas malasa ang Filipino. Sa atin kasi medyo malat-alat sila, parang ano lang sila, neutral lang yung ano nila, yung lasa. So after sa restaurant, si Misha kung ano nung tinuro sa mga lola at lolo. Kaya parang ini-spoil nila si Misha. Ayun, sa likuran ko ay ice cream. Ayan. Oh. Ice cream. You like ice cream? Yeah. So guys, napapansin ko dito sa mga tao, mga Polska, ay kahit nakabilad sa araw, sila naiinitan kasi kahit direct sunlight, malamig kasi ang hangin kaya nababawi. Hindi katulad sa atin na kunting bilad lang, wala, pawis ka agad. Okay. So dito na ang sundo namin guys, si Uncle.
Daddy Boytik. And ayan siya na. Ang car namin sa sasakyan papuntang probinsya. So guys, kahit capital city na ang Poland, ang Warsaw, capital city ng Warsaw sa Poland, so makita mo na hindi talaga crowded. Jeśli chodzi o tego, to jakoś bardzo przyjemnie Pani i jest bardzo... Jesteśmy jeszcze chyba na Mazowszu, nie? Hey guys, so first time akong kumain ng banana. This is originally from Poland or No. from Spain? Z jakiego państwa Or China? Banany? Z Hiszpanii może? Nie wiem. Z Maroka? We have to anyway. check supermarket, okay? We check it later. Supermarket, Zobaczymy okay. później, skąd sprzedaje banany. So, W Biedronce tam jest informacja. hindi talaga to original from Poland. So, imported. So, tikman natin kung anong lasa. Kasi may tanim kaming lakatan like this variety. Jakie nie były złe banany. So, yeah. Ito kasi masyadong flawless kasi. So, masyadong commercial. Ah, you know, ang amoy niya is not lakatan. So, is that? Yeah, the smell is not lakatan. I know, this is like tundan, latundan. Yeah, but lakatan ang ano niya, ang itsura. Maybe it's mixed. Lakatan. Na Filipinach mamy No, this is... i używamy je do różnych rzeczy. Tikman mo, may labo. No, how is this? This is not lakatan. Look. So, did you observe? Tak, lakatan? Huh? Let me smoke like lakatan. This is not lakatan, right? And I feel like lakatan. Ah, okay, maybe you're... For me, it's not lakatan. Tundan? Parang latundan siya, hindi talaga siya originally lakatan. Kasi ang lakatan, Or yung sweet? amoy niya is aromatic, more aromatic, and yung lasa niya ibang-iba. Kasi More kaya sweet ko lakatan? nasabi, I can tell because we have our own banana plantation, like 1 meter only. Że Hindi. lakatan jest bardziej aromatyczny. Maybe we have 5 to 1,000 na puno na lakatan. So, I am very familiar of lakatan. Względem Kaya this, although this is very delicious too, I know, but like tundan lakatan, like something mixed. Jak las bananowy. Yeah, but still I mamy różne masarap. rodzaje bananów. Okay, so nice, nice. Now I'm so amazed of this banana here in Poland, imported from, I don't know, China, Spain, or So we will somewhere check else. the store. Znając Glenę, bo to te narzędzia ogrodnicze. Oh look, our visitors are waiting. I see some cars. Oh my, I'm so excited.
Wow, a lot. Like a party. Park maszynowy, 4 chyba samochody. musimy podjechać trochę dalej. Teraz zobaczymy. O, ale się dużo zmieniło tutaj. No ładnie porobili. No, taka No. przestrzeń się tu zrobiła, jak przesunęli. To my tutaj z Wojtkiem i z Oh my, sa wakas. Hala. Maja namalowała. Maja, który patrz, zrobiła ten domek. This is Trishu. It's true. Oh. Wow, Misha. Good. Adam. Dziękuję. Trzymaj. Aha. Dziadek has something for you. Misha, say thank you.